I'm Dr. Sri Harsha, reproductive medicine specialist and fertility consultant, Birth Help Hospital, Guntur. Today I'm going to discuss with you about an important and most commonly discussed topic, that is the effect of age on fertility in both men and women. So with evolving times and also with the changing lifestyles, women are choosing to postpone their childbearing age, preferably due to the social reasons or financial or career reasons. మనందరికీ తెలుసు, ఆడవారిలో ఇంకా మగవారిలో ఇద్దరిలో కూడా వయసుతో ఫర్టిలిటీ పొటెన్షియల్ లేదా సంతానం కలిగే సామర్థ్యం అనేదని ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది. సో ఏ వయసులో మనకి ప్రెగ్నెన్సీ రావడం అనేది కరెక్ట్, ఏ వయసులో మనకి ఈజీగా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది లేదా ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ వయసు దాటాక వస్తాయి, అలా వచ్చినప్పుడు వాటికి సొల్యూషన్స్ ఏంటి అనేది మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం. To begin with, if you want to know whether the age really affects the fertility potential in both men and women, we have to have a little understanding and knowledge about the statistics as well. Endukante, if we look into the data, we find that after 1 year of regular trying in a normal couple who got married for recently and their age group falls between 20 and 30, the fertility rate after 1 year of trying is around 70 to 85%, which means after 1 year of trying, almost 85% of the couples do conceive in the first year. Similarly, if the age group is between 30 and 40, this rate falls down to almost half. It is between 50 and 60%, which means the fertility rate or the chances to get conception are reduced with the age. Likewise, if we find are they age group of in the age group of around 40 or above 35, the chances come down to less than 20%. So దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకునేది ఏంటి అంటే, ఫర్టిలిటీ రేట్ ఆర్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేది వయసుతో డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో టు హ్యావ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హౌ దిస్ హ్యాపెన్స్, అసలు ఈ ప్రెగ్నెన్సీ రేట్స్ ఎందుకు తగ్గుతాయి అని తెలుసుకోవాలి అన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఫిజియాలజీ. టు బిగిన్ విత్, మనం ఆడవారిలో కనుక చూస్తే కనుక we all have a fixed number of eggs. మనందరికీ పుట్టినప్పుడు ఒక కామన్ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఉంటాయి అండాశయంలో, మన ఓవరీలో. ఈ ఎగ్స్ అనేది మదర్స్ ఊమ్లో అంటే తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఈ ఎగ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ గుడ్డు ప్రొడక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ప్రొడక్షన్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ద ఫీటల్ ఏజ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అండ్ ఈ ప్రొడక్షన్ అనేది వన్స్ వీఆర్ బోర్న్ ఇట్ ఇస్ స్టాప్డ్. So there is no more generation of new eggs after the birth. So ఆడవారిలో కొత్త ఎగ్స్ అనేవి మనం జనరేట్ చేయలేము ఆఫ్టర్ ది బర్త్. సో కీపింగ్ దాట్ ఇన్ మైండ్, సో వెన్ వీ హ్యావ్ ఎ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలికల్స్ ఆఫ్ అరౌండ్ ఎగ్స్ అరౌండ్ 1.5 to 3 million మనం పుట్టినప్పుడు ఉన్న ఎగ్స్, అదే వెన్ ద ఉమెన్ అటైన్స్ హర్ మెనార్కీ అంటే ప్యూబర్టల్ ఏజ్ వచ్చినప్పుడు, ఎప్పుడైతే మెన్సెస్ స్టార్ట్ అవుతాయో, ఎప్పుడైతే ఆడవాళ్ళు ఓవులేట్ చేయడం, ఎగ్ రిలీజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారో, ఆ టైంకే ఆ ఎగ్ నంబర్ అనేది మిలియన్స్ నుండి 1 to 2 lakhsకి పడిపోతుంది, విచ్ మీన్స్ ద ఎగ్ నంబర్ రెడ్యూసెస్ విత్ ద ఏజ్. ఇదే నంబర్ సో ఆఫ్టర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 30 ద నంబర్ కమ్స్ డౌన్ డ్రాస్టికలీ, అంటే స్టీప్గా త్వరగా ఫాలో అవుతుంది ఆఫ్టర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 30. If you look into the age groups, the 20 to 30 age group, which is the most fertile period, most ఎక్కువగా ఫెకండిటీ ఉన్న పీరియడ్, ఈ టైం maximum pregnancy వచ్చే టైం. This is the marriage age where the follicle number is ideal. సో ఈ నంబర్ ఆఫ్టర్ 30s చాలా త్వరగా తగ్గుతుంది కాబట్టి the right age to plan pregnancy is obviously between 20 and 30. So if you look into the numbers after 35 or 40, and when the woman is heading towards her menopause, ee number anedi few hundreds or almost nil ki reach avutundi. So this gives us the basic understanding that age valla egg number anedi aadavarlo definitely taggutu velutundi. This is not only in the case of the egg number, egg quality lo kuda. How can we say about the quality? Because mana age tho paatu there is another aging called as biological aging. అంటే
ఎగ్స్లో ఉన్న మైటోకాండ్రియల్ ఏజ్ కూడా పెరగడం వల్ల ఎగ్ క్వాలిటీ అనేది ఏజ్తోని తగ్గుతూ వస్తుంది. ఈ క్వాలిటీ తగ్గడం వల్ల ఎస్పెషలీ మనకి కొన్ని రకాల క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఏజ్డ్ విమెన్లో రావచ్చు. సో ఇప్పుడు వెన్ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ దాట్ ఫర్టిలిటీ పొటెన్షియల్ డిక్రీజెస్ విత్ ఏజ్, ద కాజెస్ 1, 2, 3 అని మనం ఆలోచించినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు మన ఏజింగ్ వల్ల ఎగ్ నంబర్ అండ్ ఎగ్ క్వాలిటీ తగ్గడం. ఇలా ఎగ్ నంబర్ తగ్గడాన్ని డిక్రీజ్డ్ ఓవేరియన్ రిజర్వ్ అంటారు. సో డిక్రీజ్డ్ ఓవేరియన్ రిజర్వ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ reason for decline in the fertility potential. Added to that, age valla ఆడవారిలో కానీ మగవారిలో కానీ we find that the comorbidities do exist like hypertension, BP, sugar, obesity. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఓవ్యులేషన్ ప్రాబ్లమ్స్, హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇవన్నీ యాడ్ ఆన్ అవ్వడం వల్ల ఫర్టిలిటీ పొటెన్షియల్ ఆర్ ఫర్టిలిటీ రేట్స్ ఆర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ అనేవి ఇంకా తగ్గుతూ వస్తాయి. So apart from the ovarian reserves and decline and existing comorbidities, ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఏజ్డ్ విమెన్లో కనుక మనం గమనిస్తే we find lot of increase in the miscarriage rate. ప్రెగ్నెన్సీ రావడం కష్టం, ఒకవేళ వచ్చిన తర్వాత కూడా మిస్క్యారేజెస్ అనేది ఎక్కువగా గమనిస్తుంటాం. ఇఫ్ యూ సీ ద ఏజ్ గ్రూప్స్ బిఫోర్ 20 ఆర్ బిఫోర్ 30 మనం కనుక గమనిస్తే ఈ ప్రెగ్నెన్సీలు పోవడం తరచుగా అనేది మనం ఓన్లీ హార్డ్లీ 10 to 20% ఆఫ్ కేసెస్లో చూస్తుంటాం. వేరాజ్ ఇఫ్ ద ఉమెన్ ఏజెస్ మోర్ దెన్ 35 ఇదే అబార్షన్ రేట్ అనేది మోర్ దెన్ 50% కూడా మనం గమనిస్తూ ఉండడం జరుగుతుంది. లైక్ వైజ్ ఇది మిస్క్యారేజ్ రేటే కాకుండా కంజనైటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ అంటే డౌన్ సిండ్రోమ్ లాంటి క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్న బేబీస్ ఒకవేళ కనుక బేబీ పుడితే కనుక అలాంటివి వచ్చే ఇన్సిడెంట్స్ కూడా అడ్వాన్స్డ్ మెటర్నల్ ఏజ్ అంటే మదర్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ 35 ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ జరగడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాము. సో ఆల్ దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ద జెనెటిక్ కాంపోజిషన్. జన్యుపరమైన చేంజెస్ వల్ల క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ కానీ ఆర్ మిస్క్యారేజెస్ కానీ జరగడం అనేది మనం అడ్వాన్స్డ్ ఏజ్లో గమనిస్తూ ఉంటాం. సో వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దాట్ ద ఏజింగ్ డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్స్ ద ఫర్టిలిటీ పొటెన్షియల్ ఆర్ ఈవెన్ కాజెస్ మిస్క్యారేజెస్ ఆర్ కంజనైటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఇన్ ఫీమేల్స్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు ద కౌంటర్ పార్ట్, మగవారిలో కనుక మనం చూస్తే కనుక ఏజింగ్ ప్రాసెస్ అంతగా ఫీమేల్స్ని ఎఫెక్ట్ చేసినంతగా ఎఫెక్ట్ చేయదు. Men are said to be little more lucky అని చెప్పొచ్చు because they can even father at the age of even 40s or early 50s కూడా. But is it always healthy to father at that age అని కనుక మనం ఆలోచిస్తే we should know that age affects men too. The fertility potential of men are also affected by the age. ఎందుకు అంటే యాజ్ వీ నో మగవారిలో కూడా ఆడవారిలో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఏజ్ వల్ల ఎగ్జిస్టింగ్ కోమార్బిడిటీస్ ఉన్న హైపర్ టెన్షన్, బీపీ లాంటివి, ఒబేసిటీ లాంటివి యాడెడ్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్స్ యాడ్ అయినప్పుడు వీ ఫైండ్ దట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ది స్పర్మ్స్ డెఫినెట్లీ ఇంపేర్ అవడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. In addition to that, if they also have certain habits like smoking, alcohol ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఫర్దర్ ఆ సెమెన్ క్వాలిటీ అనేది అంటే వీర్య కణాల క్వాలిటీ ఇదర్ కౌంట్, మొటిలిటీ ఆర్ మార్ఫాలజీలో చేంజెస్ అనేవి మనం డెఫినెట్లీ గమనిస్తూ ఉంటాం. మోరోవర్ ఆర్ దేర్ ఎనీ జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద పెటర్నల్ ఏజ్ అని కనుక మనం గమనిస్తే దెర్ ఈస్ ఎ క్లియర్ డేటా ఆఫ్ మెనీ పేపర్స్, మెనీ స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నాయి అంటే మగవారిలో కూడా అడ్వాన్స్డ్ ఏజ్లో కనుక మనకి పిల్లలు పుట్టినట్లయితే కనుక there have been an observation like autism, schizophrenia లాంటి కొన్ని సైకలాజికల్ ఆర్ మెంటల్ డిజార్డర్స్ అనేవి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ పిల్లల్లో మనం గమనించడం అనేది we have found in the many studies. So it is quite clear that ఆడవారిలో మరియు మగవారిలో ఇద్దరిలో కూడా ఏజ్ వల్ల there are certain effects on the fertility potential as well as there are certain effects on the offspring as well. So having understood that, we need to know when to consult a doctor. సో ఏజ్ గురించి మనకి కొన్ని వచ్చిన డౌట్స్ గురించి కానీ మన కన్సర్న్స్ గురించి కానీ మనం తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు వెన్ టు కన్సల్ట్ ఎ డాక్టర్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ థింగ్. So when we are discussing about this, we can strategize into two aspects. One, the people who are trying to conceive, and the second sector is the patients who are actually trying to postpone the pregnancy. First part, మనం మాట్లాడేటప్పుడు the people who are trying to conceive, if they are in early 30s,
and they're married recently, if they're tried for a couple of months, like 5-6 months, yes, this is the definite time for them to go and consult a doctor. If the woman age is less than 30, couple is young and just married for less than 1 year, they need not consult so early. So we have to decide on the time of consultation based on their age and the additional risk factors which they have. For example, like if they have any chronic diseases, if the woman has irregular cycles, లేకపోతే అసలు సెక్షువల్ ఫంక్షన్ సరిగ్గా జరగట్లేదు both in men and women, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా అసోసియేట్ అయినా, లేదా విమెన్కి ఇంకా ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ముందే ఉంది, ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నాయి, ట్యూబల్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది, ఇట్లాంటివి ముందే తెలిసినప్పుడు we need not wait for a long time. Immediately after their marriage, yes, they have to consult a fertility specialist. So in the case of people who are trying to postpone pregnancy, even then, like early 30s lo, if they have a consultation with a fertility specialist, definitely they can actually know వాళ్ళ real biological age ఏంటి, అంటే వాళ్ళ ovarian reserve ఎలా ఉంది, వాళ్ళకి స్పర్మ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళ ట్యూబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇలాంటి బేసిక్ పారామీటర్స్ అన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇఫ్ అట్ ఆల్ దే ఆర్ ఈవెన్ ప్లానింగ్ టు పోస్ట్పోన్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. So after consulting a doctor or a fertility specialist, then along with that, we need to understand అసలు మనకి ఫర్టిలిటీ పొటెన్షియల్ తగ్గుతుంది లేదా బాగుంది అనేది ఎలా చెప్తారు, హౌ డు వి అండర్స్టాండ్. So right from the cycle pattern itself, it gives us a certain level of understanding. For example, ఆడవాళ్ళలో వాళ్ళ సైకిల్స్ ఇదివరకు 30-35 డేస్కి వచ్చి ఇప్పుడు వాళ్ళ సైకిల్స్ అనేవి 20-25 డేస్కి ఫాస్ట్ అప్ అవుతున్నాయి, స్పీడ్ అప్ అవుతున్నాయి, దగ్గరగా వస్తున్నాయి అంటేనే ఇట్ మీన్స్ ఇట్స్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ దేర్ రిజర్వ్ ఇస్ గెటింగ్ డిప్లీటెడ్. సో అలాగే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద సైకిల్ ప్యాటర్న్, మనం ఫర్టిలిటీ కన్సల్టెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వీ హ్యావ్ దెమ్ టు అండర్గో a scan, especially antral follicle count and hormones like AMH, FSH, ivanni kuda manaki they give us a good understanding about the her ovarian reserve or biological aging ఎంత ఉంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది. In men, always a simple test, primary test is the semen analysis. So please remember that there is no single test which gives us a correct information about the egg number or a precise information about the egg quality directly. So having understood that how the fertility potential could be measured or assessed, now we need to know about the few common doubts or myths which the patients might be having. Most of the couples who come to our consultation, enti adutaru ante, can the age be reversed? So is there any chance to reverse the process of aging, that is the biological aging, or is there any chance to actually restore our ovarian reserve? తగ్గిపోయిన ఎగ్స్ నంబర్ని మనం మళ్ళీ తిరిగి రెస్టోర్ చేయొచ్చా అని మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ పేషెంట్స్ మనల్ని అడుగుతారు. ఇస్ దేర్ ఎనీ మెడికేషన్? సో ద ఆన్సర్ టు దాట్ ఈస్, ఈవెన్ విత్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్, what we can say is with the aging, the process of natural decline in the fertility potential, this cannot be eliminated. సో దీన్ని మనం కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేయలేము. బట్ స్టిల్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ వేర్ కొంతమందిలో ఏంటంటే యాక్సిలరేటెడ్ ఏజింగ్ జరుగుతుంది, న్యాచురల్గా సర్టన్ రేట్ ఆఫ్ డిక్లైన్, ప్రతి సైకిల్లో కొన్ని ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ అనేవి తగ్గిపోవడం అనేది న్యాచురల్గా ఆడవాళ్ళలో జరుగుతుంది. బట్ కొంతమందిలో ఈ ఫాల్ అనేది డ్రాస్టిక్గా ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ దే ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ సమ్ కోమార్బిడిటీస్, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ గుడ్ లైఫ్ స్టైల్, ఎక్సర్సైజ్ చేయలేకపోవడం, డైట్ మంచిది తీసుకోకపోవడం, స్ట్రెస్లో ఉన్న ఇలాంటి కండిషన్స్తో అసోసియేట్ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ ఎగ్ నంబర్ తగ్గడం అనే ప్రాసెస్ ఇంకా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. సో with all the best efforts of change in the lifestyle, with good diet, medication, exercise, being stress free, ivanni try chesinappudu at least manam accelerated loss of egg reserve anedi manam at least manam prevent cheyochu, but the natural decline cannot be eliminated. So that has to be kept in mind. So having that in mind, when we move on to the management options, again this can be strategized. We have already discussed about the lifestyle modification, which is the first and foremost thing when concerned with the fertility options. Second line comes the medical management. Idi manam again we have to strategize based on the patient's age and the duration of their infertility and how long they are married for.
దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ కమ్స్ విత్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 30 to 32 బార్డర్ లైన్ రిజర్వ్, ఎగ్ రిజర్వ్ అనేది ఇప్పుడే తగ్గడం స్టార్ట్ అయింది అన్నప్పుడు వీ కెన్ గివ్ దెమ్ ద ఆప్షన్స్ ఆఫ్ IUI ఫర్ అబౌట్ 2 to 3 cycles, ఇంట్రాయూట్రైన్ ఇన్సెమినేషన్ లాంటి సింపుల్ ట్రీట్మెంట్స్తో ఒక 2 to 3 cycles ట్రై చేసిన తర్వాత ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్ ఆర్ నాట్ కన్సీవింగ్, దెన్ వీ కెన్ స్విచ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్, దట్ ఈస్ IVF ఆర్ ICSI. సపోజ్ ఆ పేషెంట్ ఏజ్ మోర్ దెన్ 35, ఆల్రెడీ ఎగ్స్ తగ్గిపోయాయి, పెటర్నల్ హస్బెండ్స్ ఏజ్ కూడా చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఉంది, 7 parameters బాగాలేదు, ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్, ట్యూబల్ ఫ్యాక్టర్స్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు we straight away go and offer them IVF or ICSI depending on the clinical status of the couple. So other than IUI, IVF, ICSI options, there are also few important tools when we are actually thinking about the age and fertility issues. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఈవెన్ మనం IUI చేసిన, IVF, ICSI చేసినప్పటికీ కూడా మన ఫర్టిలిటీ ఛాన్సెస్ డెఫినెట్లీ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ ఆల్సో దే డిక్లైన్. ఉదాహరణకి మనం IUI చేసినప్పుడు ద ఏజ్ గ్రూప్ లెస్ దెన్ 30 ఉన్న వాళ్ళలో ఎలాగైతే మనం అరౌండ్ 30% సక్సెస్ రేట్స్ చెప్తామో, ఇఫ్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 30 or 35, the success rates మనం hardly we can say it is around 5%. Similarly, IVF కి ఎలా అయితే 30, 35 or 40% success rates ఏజ్ గ్రూప్ బిలో 35 చెప్తాము, అబౌవ్ 35 ఆ సక్సెస్ రేట్స్ అనేవి 20% కన్నా తక్కువే చెప్పవలసి వస్తుంది. సో ఈవెన్ విత్ ద ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ ద సక్సెస్ రేట్స్ టెండ్ టు బి లో విత్ ఏజింగ్. So age is an important prognostic factor even for a consultant to decide about the treatment as well. So as we have discussed, an important tool, fertility preservation. Idi evariki upayogapadutundi ante, this has been actually practiced for a decade, more than a decade. So fertility preservation ante is preserving the eggs or the embryos or the semen. Ante if a woman is trying to postpone her pregnancy or postpone her marriage, she doesn't have a partner right away, ఆమె ఎగ్స్ని ముందే మనం తీసుకొని దాచిపెట్టచ్చు ఫ్రీజ్ చేయడం ద్వారా. సో లేటర్ ఆన్ వెన్ ఎవర్ షీ ప్లాన్స్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇన్ హర్ లేటర్ ఏజ్, yes she can undergo IVF again and then have the embryos transferred into her uterus, and she can have a healthy baby without the risk of having genetic abnormalities or congenital abnormalities, because as we know with age the risk of these are also increasing. Alage there is a chance of fertility preservation in the men as well. So if we are thinking about the people who have not utilized all these options, who have not taken the treatment in their early 30s or mid 30s, and they have not undergone any fertility preservation also, now what is left over to them, and how do they get a healthy offspring without the risk of miscarriages or congenital abnormalities? The answer to this would be an important advancement in the field of reproductive medicine, that is the pre-implantation genetic testing. So this is a process where oka embryo ni manam mother's womb lo pettaka munde we do a genetic testing to the embryo by taking few cells from the trophectoderm of the embryo. ఎంబ్రియో నుండి కొన్ని సెల్స్ మనం ముందుగానే టెస్ట్ చేసి ఈ పర్టిక్యులర్ ఎంబ్రియో నార్మల్ జెనెటిక్ కాంపోజిషన్ ఉంది అని మనం తెలుసుకొని అటువంటి ఎంబ్రియోని మాత్రమే మదర్స్ వూమ్లో మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. కాబట్టి ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్ వుడ్ బి ఆబ్వియస్లీ హెల్దీ విదౌట్ కంజెనిటల్ అబ్నార్మాలిటీస్, ఆర్ మనం మేబీ ద మిస్క్యారేజ్ రేట్ని లేదా టైమ్ టు ప్రెగ్నెన్సీని కూడా చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ అడ్వాంటేజెస్ or important tools for the management of the fertility issues related to the age. Having understood the various aspects of how to manage the fertility issues when age is concerned, I would like to conclude by reiterating few important things. Number one is to have a healthy lifestyle, whatever be your age. And the second thing is to have a right consultation with a fertility specialist at the right time to decide on whether what is your status of the biological aging and whether to undergo the idea of postponing the pregnancy or postponing the marriage, whatever it is.
So, the crux, the intention of this talk is to actually reiterate the point that please prioritize your options, particularly when you are thinking about the fertility options. So, there are a lot of tools in your hand like fertility preservation, inka pre-implantation genetic testing, desperate situations where meer advanced age vachi healthy babies kavali అని అనుకున్నప్పుడు, yes, you have all these options in your hand. So, to end, I want to end it with a positive note by saying that yes, there are fertility options, and fertility treatment is no more a difficult task or inaccessible one. And stay positive, and thank you.